সাউন্ড ক্লিয়ার স্যার। হৃদয় নাথ, থ্যাংক ইউ হৃদয়। কেমন আছেন জানাবেন। So far I conducted 2 classes on clauses and phrases, and all of those classes I tried to make you understand what clause is and what actually phrase is, and how to identify clauses and phrases. I tried to discuss my level best, and today I'm going to give you another lecture on how to understand the meaning of phrases, and at the same time কিছু জিনিস আলোচনার বাইরে ছিল সেটাও আমরা উইল ডিসকাস টুডে। সো যারা আমাকে শুনছেন প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করেন, বিকজ এখনো অনেকেই জয়েন করেনি। যারা প্রতিদিন জয়েন করে এমন অনেকেই এখনো জয়েন করেনি। সো যদি খুব একটা প্রবলেম না হয় একটু লাইভটা শেয়ার করবেন প্লিজ। Let me check how many of you are now. আচ্ছা, আপনারা সবাই কি এই পেজটাতে আছেন, যে পেজ থেকে এখন রেগুলার লাইভ হয়? Are all of you in the page? The name of the page is English Explorers VD. Do all of you are in that page from which I try to conduct all of my live classes? If not, please follow this page, because আমাদের এখন সব লাইভই ওই পেজ থেকে হয়। আপনার পড়ানোর স্টাইল মাশাআল্লাহ। সেজুতি শারমিন, থ্যাংক ইউ সেজুতি। কেমন আছেন সেজুতি, কেমন আছেন বলবেন। আচ্ছা, দেন পরিমল রয়, নমস্কার, কেমন আছেন? জি নমস্কার, ভালো আছি। পার্থ রানা, কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। ফাতেমা, ওয়ালাইকুম সালাম। ফাতেমা কেমন আছেন? আমিনা অবন্তী, শেয়ার ডান। আমিনা কেমন আছেন? অনেকদিন পর আপনাকে দেখছি। আমিনা কেমন আছেন? After a long time I have heard from you. কেমন আছেন জানাবেন আমিনা। সুব্রত দাস, জি আমি ভালো আছি। So I think we discussed a lot of issues. Now we should start. Let's dig deeper. Let's get started. Let's get straight into today's class. আমরা গত ক্লাসে ফ্রেজ নিয়ে কিছু আলাপ করেছিলাম। ক্লাস শেষ করে আমরা দেখেছিলাম যে হাউ ফ্রেজ ক্যান বি আইডেন্টিফাইড। ফ্রেজের কিছু বিষয় আমরা দেখেছিলাম। ফ্রেজ কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয়, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, প্রিপোজিশন ফ্রেজ। উই ডিসকাসড a lot of issues related to phrases. আসাদুজ্জামান রাসেল, ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন রাসেল? ভালো। খোরশেদ আলম, ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন? জি আমি ভালো আছি। হাউ আর ইউ? আপনি কেমন আছেন বলবেন। ওকে, সো আমরা লাস্ট ক্লাসে ফ্রেজ নিয়ে কিছু আলাপ করেছিলাম, সেগুলো আমরা একবার একটু রিমাইন্ড করার চেষ্টা করব। আমরা আলাপ করেছিলাম ফ্রেজ কিভাবে হয়, কোথায় হয়, কিভাবে হয়। আমিনা ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ আমিনা ভালো আছি আমি। I miss all of you, especially all of the students of your batch. So keep me in your prayers, and of course I'll keep you in my prayers as well. Okay, আমরা কিছু বিষয় বলেছিলাম, সেগুলো একবার একটু রিকল করে নিই। Try to recall your memories, ladies and gentlemen. Last class, in our previous lectures, I discussed phrases, and in that lecture I tried to make you understand that a noun phrase can be used as a subject, as an object. It can also be used after determiner and preposition as well. Could you recall your memories, ladies and gentlemen? And at the same time I said an adjective phrase can be started by 3 ways. It can be started by preposition, verb ing or verb past participle. Whatever it is, remember an adjective phrase must have an antecedent. Could you recall? An adjective phrase must have an antecedent, because adjective is a modifier that
modifies noun or pronoun. So without having an antecedent, an adjective phrase can't do something in a particular sentence. I mean, if you want to identify an adjective phrase, somehow it must modify a noun or noun phrase or pronoun. That's why antecedent is a must. We discussed that in our previous lecture, and I said adjective phrase must have an antecedent. And at the same time, I also discussed adverb phrases and adverb clauses. We said adverb phrase is an adverb, and you can find an adverb by using some questions, for example, when, where, why, and how. So try to identify adverbs, adjectives, and nouns as well. And we didn't complete all of the words in our previous lectures. Some talks that remained. আচ্ছা, মাহফুজা ইসলাম, ওয়ালাইকুম সালাম মাহফুজা। ওকে, সো যেটা রয়ে গিয়েছে, কিছু জিনিস আমরা রেখে দিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে, এরপর আলোচনার পরে সেটা নিয়ে আমরা একটু আজকে যাব বা আলোচনা করব। এগুলো আমরা দেখেছিলাম, ম্যান অফ গ্রেট পার্সোনালিটি ইত্যাদি। যারা আজকে নতুন আছেন তারা আমাদের এই যে ইংলিশ এক্সপ্লোরার্স বিডি এই পেজে খুঁজতে থাকেন। গতকালকে একটা ফ্রেজ এবং ক্লজের ক্লাস ছিল, তার আগের দিন আরেকটা ফ্রেজ এবং এন্ড ক্লজের ক্লাস ছিল। সো যারা নতুন আছেন তারা আশা করছি সেটা পেয়ে যাবেন। ওকে, যারা নতুন আসছেন তাদেরকে আরেকবার বলবো যে লাইভটা শেয়ার করবেন, so that many people can enjoy. So please share this live session. I'll really grateful to all of you if you share these live sessions. Okay, so আমরা গত ক্লাসে এগুলো নিয়ে একটু আলাপ করেছিলাম, বাট এটা আমরা দেখিনি। আমরা এখান থেকে একটু যাব আজকে। ফার্স্ট অফ অল আপনাদেরকে দিয়ে শুরু করব। প্রথম যে সেন্টেন্সটা দেখছেন, হি কুডন্ট কাম অন দ্য অ্যাকাউন্ট অফ হিজ ইলনেস। In our previous lecture, we solved a lot of sentences like this, but today you are also going to solve some of these types of sentences as well. So you will get the first sentence, he couldn't come on the account of his illness. Now try to answer, চেষ্টা করেন অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। প্রথম প্রশ্নটা, he couldn't come on the account of his illness, key phrase, and then he couldn't come on the account of his illness, and then the account of his illness, his illness. Try to locate the answer, try to understand, and try to make your comment, please. Asadujaman Russell, okay. I'm looking forward to hearing from you. Especially, I'm looking forward to seeing your comments on the comment box. Based on our previous lectures, try to answer all of these questions. Fatima, pratham ta preposition, then adverb, then noun, then adjective, then noun. Very good, well done, Fatima. It's a surge of adrenaline junkie, and you are right as well. Poppy Sharkar preposition শুধু, clause বলছেন কেন Poppy Sharkar? Is it clause? Is here can you get or can you find any clauses here, Poppy Sharkar? Remember, a clause must have a subject and a finite verb. Without having subject and a finite verb, you can't call anything a clause. So please try to answer. I'm waiting for your response. Can you answer all of these phrases, ladies and gentlemen? Can you answer, please? To adverb phrase, Khurshid Alam preposition, sorry phrase ইত্যাদি। ওকে, সো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। প্রথম যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে এখানে, he couldn't come on the account of his illness. He couldn't come on the account of his illness. In this sentence,
on the account of is a preposition phrase because it started with a preposition and ended with a preposition also. And this phrase is situated before a noun phrase. His illness is a noun phrase. And as we all know that a preposition is used before a noun or pronoun. So on the account of, it's a preposition phrase. It's used before a noun phrase. You know, his illness is a noun. So on the account of is used before a noun. On the account of, the phrase started with a preposition and ended with a preposition also. So in the first sentence, on the account of is an example of preposition phrase. So you're right, well done. And the second one, he couldn't come on the account of his illness. The underlined part is on the account of his illness. So on the account of his illness denotes what? What's the meaning of the sentence? He couldn't come, she asheni tar oshusthataর জন্য. So you can find an answer of why question. Why? He couldn't come. Why? He couldn't come. Why? আসেননি কেন? On the account of his illness modifies the verb come. On the account of his illness is an adverb phrase because on the account of his illness why এর প্রশ্নের answer দেয়। পরেরটা the account of his illness আমরা last class we taught you after preposition and determiner generally we use a noun phrase. So since it's used after a preposition on, the account of his illness also a noun phrase, and same happens to the next sentence. Account of his illness is also a noun phrase as well because it's used after a determiner the. Of his illness is an adjective phrase started with a preposition and it has an antecedent, the account. But of his illness can also be used as a preposition, because we discussed two structures of preposition. One is preposition plus noun plus preposition, and the other is preposition plus noun. So of his illness can also be used as a preposition phrase as well. And finally, his illness is a noun phrase because of is a preposition. After preposition, we generally use a noun phrase. So his illness is also a noun phrase. So I hope all of you have better understood all of these notions. Now, let me show you some another examples. Okay, এখানে কিছু ছোট ছোট ফ্রেজের ব্যাপার আছে, সেগুলো একটু বলে নেওয়া যাক। কিছু ফ্রেজ আছে যাদেরকে আমরা ভার্ব ফ্রেজ বলে থাকি, ভার্ব ফ্রেজ অথবা ফ্রেজাল ভার্ব বলে থাকি। কিছু ফ্রেজ আছে তাদেরকে, সেগুলো একটু আমরা জেনে নিই। যখন কোনো ফ্রেজ ভার্বের কাজ করে বা ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আপনারা কি লাইভ সেশনটা শেয়ার করেননি? Please share this live session so that many students can watch, observe and learn. So ladies and gentlemen, can you share যারা নতুন জয়েন করেছেন, please share this live session so that plenty of people can enjoy, watch and learn something different. Okay, so যখন কোনো ফ্রেজ ভার্বের কাজ করে, ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই ফ্রেজটাকে আমরা ভার্বাল ফ্রেজ অথবা ফ্রেজাল ভার্ব বলি। A phrase that works as a verb is called verb phrase or phrasal verb. I repeat, a word that is used as a verb is called verb phrase or phrasal verb. যে ফ্রেজগুলো ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ভার্বের কাজ করে, তাদেরকে আমরা verb phrase অথবা phrasal verb বলি। For example, এখানে I'm looking for a new book. I'm looking for a new book. Am looking for is a verb phrase because it works as a verb. Am looking for কিন্তু এই সেন্টেন্সে ভার্বের কাজ করছে, ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, that's why it's an example of verb phrase. And so is we shall go there. Shall go is also a verb phrase because excuse me, because shall go এখানে ভার্বের কাজ করছে, ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, so এটা as well verbal phrase. And finally, she laughs at me. Laughs at বিদ্রূপ করা, উপহাস করা, তিরস্কার করা। laughs at এখানে also works as a verb, ভার্বের কাজ করছে,
লাভ সেট কেও আমরা ভার্ব ফ্রেজ বলি। এগুলো ছোট ছোট ফ্রেজ, সহজেই বোঝা যায়, বুঝতে পারা যায় ভার্ব ফ্রেজ, যে ফ্রেজগুলো ভার্বের কাজ করে। Then we have conjunction phrase. I think all of you know what conjunction is. A conjunction is a connector, isn't it? A conjunction will connect something. Conjunction can connect to clauses. Sometimes it can connect to phrases, or to some extent it can connect to words as well. I mean, Karim and Rahim. When you say Karim and Rahim, and is a connector, conjunction, or discourse marker, and it connects only two words, Karim and Rahim. So a conjunction can connect only two words sometimes. So what conjunction phrase is? A phrase that works as a conjunction, we generally call it conjunction phrase. I mean, a conjunction phrase will connect something. It can connect to clauses, to phrases, or to some words. More often than not, a conjunction phrase will connect to clauses. Most of the time, you will see a conjunction phrase will connect to clauses. But sometimes, or to some extent, you can find that a conjunction phrase connecting only to words or to phrases also. So the basic thing of a conjunction phrase is you have to keep in mind that conjunction phrase is a connector, is a connecting device. It will connect something. It can connect clauses, phrases, or words. So there is an example here. You can see, you should come as soon as you can. So look at the phrase as soon as. Can you see as soon as? As soon as is connecting two clauses. The first one is you should come, and the second one is you can. Look at the sentence. As soon as, it connected two clauses. You should come, you can. Therefore, as soon as is an example of conjunction clause because it connects two clauses. So keep in mind very clearly and comprehensively that a conjunction phrase will connect something to clauses, maybe to clauses, maybe to phrases, or maybe to some extent only two words as well. So look at the second sentence. Give me as much as you can spare. What can you see here? Two clauses have been connected by as much as. Therefore, as much as is also used as a conjunction. So conjunction phrase, I think all of you have better understood what conjunction phrase is. Conjunction phrase is a discourse marker. It will connect something. It will work as a linker, or it will work as a connector. Then you might see gerund phrase. There is a phrase called gerund phrase. What gerund phrase is? As all of you know, gerund is a noun started by adding verb ing with a verb. So what gerund phrase is? A gerund phrase is a phrase that will work as a gerund. For example, a gerund is a noun started by verb ing. So what can we say? We can say gerund phrase is a phrase that works as a gerund. যে ফ্রেজটা জেরান্ডের কাজ করে, জেরান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে আমরা জেরান্ড ফ্রেজ বলতে পারি। যে ফ্রেজটা জেরান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা জেরান্ড ফ্রেজ বলতে পারি। কেমন? এখন যে ফ্রেজটা জেরান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় মানে কি? মানে হচ্ছে জেরান্ডের যে কাজ ভার্বের সাথে এনজি যুক্ত হয়ে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সো আমরা এই কথাটাও বলতে পারি, a phrase that works as a noun and starts with verb ing is called gerund phrase. Gerund phrase গুলো verb ing দিয়ে শুরু হবে, and generally gerund phrase গুলো noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়। So gerund phrase verb ing দিয়ে শুরু হবে এবং এরা noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়। You can remember, or you can memorize this notion. Are you okay, ladies and gentlemen? অনেক কথা আলোচনা হচ্ছে, আপনারা আছেন কিনা ঠিকঠাক? Then participle phrase. I wish I conducted a class on gerund and participle. Hopefully tomorrow maybe, yes, tomorrow I'll conduct a class on gerund and participle. Remember, tomorrow you will be given a class at 7 p.m. I repeat, ladies and gentlemen, tomorrow your class will be started at 7 p.m. maybe.
যদি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম না থাকে আপনাদের ক্লাস আগামীকাল 7টায় হবে, 9টার পরিবর্তে, 9টা অথবা 9:30টার পরিবর্তে। বিকজ আই হ্যাভ অ্যান ইমার্জেন্সি এট 9 PM, দ্যাটস ওয়াই আগামীকালকে আপনাদের একটা ক্লাস হবে, সেটা হবে 7টায়। এবং in that class I'll try to discuss gerund and participle. I'll try to discuss. So আরেকবার বলি, আপনারা যারা নতুন আসছেন, do all of you share our new page English Explorers BD. If not, please কি বলে, of course এটাকে ফলো করবেন। বিকজ আমাদের যে এখন যে নতুন মানে আমি যে এখন প্রতিদিন যে লাইভ নিচ্ছি বা নিব, সেগুলো সবগুলো এই পেজ থেকে নেওয়া হবে। আগে যে এক্সিস্টিং পেজটা আছে এমডি রাহাত হোসেন, সেটাতে কিছু প্রবলেম দেখা দেয়, সেখান থেকে এই ক্লাসগুলো এখন আর নেওয়া হবে না। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট রেগুলার ভিডিও লেকচার্স ফ্রম মি, you must follow the page English Explorers BD. ওকে, আর ইউ ওকে লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান? একটু আলাপ আলোচনা করি। যারা নতুন আসছেন লাইভটা আরেকবার শেয়ার করবেন, যাতে করে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ এটা দেখতে পারে। যারা those who joined lately, if you don't mind, can you share? Okay. আকি শেখ এক্সাম দিচ্ছেন না? আকি শেখ এখানে কেন? এক্সাম শেষ? মেবি এক্সাম শেষ। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম সালাম আকি, ভালো আছেন আপনি না? So I was talking about participle phrase, what participle phrase is and what participle is. A participle, there are three types of participle. First of all, first one is present participle, past participle, and also perfect participle. So there are three types of participles. The phrase that works as a participle is called participle phrase. যে ফ্রেজগুলো পার্টিসিপলের কাজ করবে তাদেরকে আমরা জেনারেলি পার্টিসিপল ফ্রেজ বলি। I repeat, the phrase that works as a participle is called participle phrase. জান্নাতুল ফেরদাউস, ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছেন ফেরদাউস? জান্নাতুল ফেরদাউস। সো পার্টিসিপল ফ্রেজ কাকে বলে? পার্টিসিপল ফ্রেজ হচ্ছে সেই ফ্রেজ যে ফ্রেজগুলো শুরু হয় ভার্ব এনজি দিয়ে শুরু হতে পারে, ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল দিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু তারা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে, তাদেরকে আমরা পার্টিসিপল ফ্রেজ বলি। I repeat, a phrase started with verb ing or verb first participle and worked as an adjective is called participle phrase. What I said about gerund phrase will also be started by verb ing, but it will work as a noun, while participle phrase will work as an adjective. Participle phrase গুলো adjective এর কাজ করবে। এগুলো একেবারেই সিলি আর কি বিষয়, সো আশা করা যায় যে আপনারা পারবেন। যেহেতু মোস্ট অফ ইউ আপনারা অনেকেই বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রিপারেশন নিচ্ছেন, এখানে প্রশ্নগুলো দেখতে পারেন। এই প্রশ্নগুলো ক্লজ এবং ফ্রেজ থেকে বিভিন্ন, বিশেষ করে বিশেষ পরীক্ষা এসেছিল। Questions from real exam papers. First one is, he ran with great speed. 40তম পৃষ্ঠাতে এসেছে। He worked with all sincerity. 37তম বিশেষে এসেছে। This is the paper I lost. 37তম বিশেষে এসেছে। Strike while the iron is hot. 38 বিশেষে এসেছে। So can you answer all of these questions? Try to answer. I'm waiting for your response, ladies and gentlemen. What you are saying, try to answer all of these questions. With great speed, with all sincerity, I lost while the iron is hot. You will be given only 2 minutes to response. Please respond quickly. Then we'll move on to the meaning of the phrase. We will discuss the meaning, some meaning of the phrase now. Okay, Sheikh, share done. Thank you. Just try to comment here.
ফেরদৌসী আক্তার, ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ফেরদৌসী, কেমন আছেন আপনি? So first one is he ran with great speed is an adverb phrase with great speed. You can answer, you can find the question of how he ran with great speed. How he ran with great speed. So with great speed denotes the manner of the verb ran. That's why in the first sentence with great speed is an example of adverb phrase. And same goes for number 2. He worked with all sincerity. How he worked with all sincerity. But in number 3, this is the book I lost is an adjective clause. I repeat, this is an example of adjective clause which resulted in 37th BCS. This is the book I lost. এখানে একটা that আছে, thatটা উচ্চ আছে। So that I lost অথবা I lost এটা একটা antecedent আছে, antecedent হচ্ছে the book. So that I lost is an example of adjective clause. এটা clause because এখানে subject আছে I এবং এখানে একটা finite verb আছে lost. And finally strike while the iron is hot. এটাও adverb clause because it also denotes time. কখন iron কে strike করবা যখন it is hot, while it is hot. So this is an example of adverb clause as well. Now আমরা একটু meaning এ যাব। Meaning of the phrases. Phraseর কিছু meaning আমরা জানবো। আপনারা জানেন যে আমাদের প্রায় সকল ক্ষেত্রে ইংলিশে if you are learning speaking, you must know some idiomatic expressions. You should know some idiomatic expressions. Idiomatic expressions will help you score a good figure in your real exam. If you want to be a good speaker, you must know some idiomatic expressions. Especially if you are an IELTS candidate, you must use idiomatic expressions because as the band descriptors of IELTS speaking says, you have to know some idiomatic expressions. Idiomatic expression by idiom ব্যবহার করাটা জরুরি when you are speaking. But remember, writing এ আমরা সাধারণত idiomatic expression ব্যবহার করি না because writing এ আমরা সব সময় formal writing করার চেষ্টা করি. Formal way of writing এ আমরা সাধারণত idiomatic expression গুলো ব্যবহার করি না। এছাড়া আমাদের নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে বিভিন্ন সময় idiom থেকে প্রশ্ন হয়, স্পেশালি ভোকাবুলারি প্রশ্ন যখন আসে, vocabulary না এসে সরাসরি idiom থেকে প্রশ্ন আসে। So it's very important to study the meaning of idiomatic expressions. You must know some meaning of the idiomatic expressions, and of course you should be capable of using some idiomatic expressions as well. But remember, not all of the idiomatic expressions are formal, so in your formal writing you must avoid using such types of expressions. Whatever, let's dig deeper. But before going there, আমি কিছু idiom এখানে যেগুলো আজকে দেখাবো সেগুলো এর আগেও আলোচনা করেছিলাম, বাট আপনারা অনেকেই নতুন এবং এই পেজে অনেকেই নতুন হওয়ার কারণে সেগুলো আরেকবার আজকে একটু দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। বাট যেহেতু প্রতিদিনই শুক্র শনিবার বাদে, ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে বাদে যেহেতু প্রতিদিনই আমাদের লাইভ সেশন হবে, সেহেতু আমরা প্রচুর পরিমাণে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন শিখব এই পেজের মাধ্যমে অথবা এই গ্রুপের মাধ্যমে। এই পেজটাকে সেজন্য বলেছি, আগেও বলেছি, এখনো বলছি, try to follow this page. আমার যে কোনো ব্যাপার জানার জন্য, যে কোনো ক্লাস সংক্রান্ত বিষয়, ক্লাসে রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স এগুলো করার জন্য try to follow this page. And ফাঁকে দিয়ে আরেকটি কথা বলে রাখি, if you don't know me or if you don't know, I run a course. আমি একটা কোর্স চালাই যেখানে শেখানো হয় grammar and free handwriting. Almost all types of grammars will be discussed there, and how to implement in the real life situations, and how to write or how to be expert in free handwriting. এই কোর্সে শেখানো হয়। কোর্সটির প্রথম ক্লাস শুরু হবে আগামী শুক্রবার
সো যারা রাইটিং নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন, গ্রামার নিয়ে যারা স্ট্রাগল করছেন, তারা জয়েন ইন দ্যাট কোর্স। এবং সেই কোর্সে জয়েন করার জন্য আমাদের যে পেজগুলো থেকে লাইভটা চলছে বা যে গ্রুপ থেকে চলছে, সে পেজগুলোতে মেসেজ করতে হবে, অথবা কি বলে, অথবা আমাদের যে কি বলে, আমাদের যে নাম্বারগুলো আছে, আমি একটা নাম্বার এখানে দেই, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করেও জয়েন করতে পারেন। ওকে, 01840199937 হোয়াটএভার। আমরা তাহলে একটু ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনে একটু যাব এবার। লেটস সে সাম ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস। এটা এর আগেও একবার পড়ানো হয়েছিল লাইভ ক্লাসে, কিন্তু যেহেতু আমরা নতুন পেজ থেকে আসছি এবং যেহেতু অনেকেই নতুন ভাবে জয়েন করেছেন, দ্যাটস ওয়াই আজকে আরেকবার এগুলো জাস্ট মনে করিয়ে দিচ্ছি। অনেকে আছেন ক্লাসটা করেছেন কিন্তু হয়তো মনে নেই, ভুলে গিয়েছেন, তাদেরকে আবার একবার মনে করাই দিচ্ছি ইনশাল্লাহ। লাইভটা একটু শেয়ার করবেন যারা নতুন এসেছেন। যারা এইমাত্র জয়েন করলেন আপনাকে ওয়েলকাম করছি, একই সাথে অনুরোধ করছি প্লিজ শেয়ার দিস লাইভ সেশন সো দ্যাট many people or plenty of people can join, learn and enjoy. Okay, so the first idiomatic expression or the first idiom is donkey's ears. আমি যদি স্পেসিফিক বিসিএসের কথা বলি বা অন্যান্য নিয়োগের কথা বলি, আপনাদের কিন্তু ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন কিংবা মিনিং অফ দ্য ফ্রেজ অথবা মিনিং অফ দ্য ক্লজের মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম অথবা ফ্রেজ কিন্তু পরীক্ষায় আসে। স্পেশালি যদি 43তম বিসিএস এর কথা যদি আপনি যদি চিন্তা করেন, সেখানে দেখবেন অনেকগুলো ফ্রেজ এসেছে, ডঙ্কিজ ইয়ার্স, সরি ডগ ডেজ, সিনেডাই, তাই না, এই টাইপের অনেকগুলো ফ্রেজ এসেছে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু স্টাডি। চেষ্টা করা হবে প্রতিদিনের যে ক্লাস, সেই ক্লাসগুলোর সাথে প্রতিদিন চেষ্টা করা হবে যাতে কিছু ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন অথবা এই যে সাইফুল ইসলাম যে বললেন ভোকাবুলারি কিছু ওয়ার্ড রুট, সেগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য ইনশাআল্লাহ আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট। So the first expression is donkey's ears. Donkey's ears মানে হচ্ছে a long time ago, a very long time ago. So when you are saying that I have known him from a long time, you can say I have known him for donkey's years. I've been using this mobile phone for donkey's years. I have been using this table for donkey's years. We have been friends for donkey's years. I've been using this wallet for donkey's years. We are friends for donkey's years. Donkey's years means a long time. If you want to say a long time, you can simply use donkey's ears to denote donkey's ears. Okay. What is the difference between phrase and idioms? There are some slight differences between phrases and idioms. যেহেতু এটা নিয়ে আমাদের নেক্সট একটা বড় ক্লাস হবে 2 ঘন্টার, সেহেতু সেই ক্লাসে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করবো। এখন সময় আসলে একটু কম, আজকে ক্লাসটা বেশিক্ষণ নিব না। সো ফেরদৌসী আক্তার, আপনার আমন্ত্রণ রইল নেক্সট ক্লাসে আসেন এবং অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেজ এন্ড ইডিয়ম নিয়ে আমরা কথা বলবো। Whatever, from your childhood you are learning English, right? You have been learning English from your childhood. So you can say, I'm learning English for donkey's ears. I'm learning English for donkey's ears. So donkey's ears meaning 1971-এর ওয়ার থেকেও ভয়াবহ, 1971-এর ওয়ারের থেকেও ভয়াবহ ওয়ার জবের এক্সাম। সো এক্সামের যুদ্ধে কেমন স্ট্রাগল করতে হবে তা বুঝলাম গ্রামার এন্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কোর্সে অ্যাডমিট হয়ে। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো did you understand, ladies and gentlemen, what I intended to mean here? Donkey's ears, a very long time. So now can you write a sentence by using this idiomatic expression, donkey's ears? Can you write an example? Try to write an example
by using donkey's ears? আরো একবার বলবো যারা এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন, মাত্র জয়েন করেছেন যারা, can you share this live session so that as many people as কি বলছে মাহবিন রহমান, আপনি কি সিক? আমি একটু সিক, বাট কেন আজকে কি আমাকে খুব অসুস্থ লাগছে? লাগতেই পারে, আমি একটু ফিজিক্যালি একটু উইক আছি। Okay, try to write a sentence by using donkey's ears. I'm attaching job exam for donkey's ears. Okay, Saiful Alam. And then, will anybody try? No. মাওলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী, রাহাত ভাই কেমন আছেন? জি আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? Mehdi Hassan Shumon, Rohim is using his bicycle for donkey's ears. Okay, ঠিক আছে. So donkey's ears, you must memorize this phrase for your real life situation. And then, more often than not, one of my favorite phrases, I often use this phrase, more often than not, to denote usually or most of the time. When you say most of the time, we are struggling for our reputation for donkey's ears. Shama Arifin. Okay, good, very good. So there is another phrase here, more often than not. It denotes often or usually or most of the time. Disha Khan বলছে আজকে আপনাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু তো টায়ার্ডই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ for your comment. I'll try my level best for not showing tiredness. Mohammad Sajjad Pavel, I'm missing my ex for donkey's ears. After ex কে কি অনেক দিন ধরে মিস করছেন? হারিয়েছেন কবে? শেষ কবে দেখা হয়েছে? খুবই ভালো। ফেরদৌসি আক্তার, I joined your live classes for donkey's ears. Okay, good. So next phrase is more often than not. More often than not denotes usually, most of the time. আমরা যখনই most of the time বলি, আমরা কোনো কিছু যখন বেশিরভাগ সময় হয় এরকম বোঝাই, তখন আমরা কি বলি? most of the time বলি। আমরা বলি usually বলি। আমরা বলি 2012 সালে হারিয়েছেন, প্রায় 11-12 বছর। Yes, it's a long time. It's donkey's ears. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলছে ক্লাস ভালো হচ্ছে, ক্লাসের টপিক নিয়ে রেগুলার হবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ক্লাস উইল বি কন্ডাক্টেড রেগুলারলি। কনফারেন্সের পর আপনার ক্লাস অনেক মিস করছি ভাই। থ্যাংক ইউ। Any YouTube channel? Yes, exactly. I have a YouTube channel. Just write English Explorers BD. যে পেজ থেকে এখন লাইভ চলছে সেই পেজের নামেই ইংলিশ এক্সপ্লোরার্স বিডি ইউটিউব আছে। সেই ইউটিউবের জন্য আই মেকিং সাম ভিডিওস, সেগুলো ধীরে ধীরে আপলোড করা হবে। সো প্রত্যেকেই ইউটিউব চ্যানেলটাও আপলোড কি বলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ইংলিশ এক্সপ্লোরার্স বিডি লিখে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন ইংলিশ এক্সপ্লোরার্স বিডি। কোর্স কি জুমে হবে? ইয়েস, কোর্স জুমে হবে এবং প্লাস আমার নিজস্ব একটা অ্যাপসও আছে, সেই অ্যাপসও হবে। নিজস্ব অ্যাপস প্লাস জুম মিলিয়েই ক্লাস হবে। নেক্সট রাজশাহী শাখায় কবে আসবেন? অফকোর্স নেক্সট মান্থ। রাজশাহী শাখায় অফকোর্স নেক্সট মান্থ আসবেন। শেখ নুরুল, smart presentation from a smart teacher. Nurul, I definitely missed you. I definitely missed your loving touch, and I've been missing you for donkey's ears as well. So Nurul, how are you? You are one of my oldest students as well. So are you serving any job? I mean, have you achieved any job or not? বইয়ের কি খবর? ভাসানী, বই তো অসুস্থ না থাকলে এতদিনে মার্কেটে থাকার কথা ছিল, বাট মানে
এক্সাক্ট টাইম না বলি, বাট খুব খুব অল্প সময়ের মধ্যে আসবে আর কি, খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ওকে, সো আমরা একটু শিখি মোর অফেন দ্যান নট। মোর অফেন দ্যান নট মানে হচ্ছে ইউজুয়ালি অথবা মোস্ট অফ দ্য টাইম। আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম ব্যবহার না করার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারছি more often than not. You can say more often than not, Dhaka is struggling or Dhaka is engulfed with traffic jam. More often than not, I find English is very difficult. More often than not, blah blah blah. More often than not, just when you are saying most of the time, when you are saying or when you say usually, just try to use more often than not. The meaning of this phrase is usually or most of the time, so try to use it. And if you can, write a sentence using more often than not. Write a sentence using more often than not. If you can write, then it will definitely help you to memorize, because writing always help us to understand more comprehensively anything. আমাদের ভাবি কেমন আছে? আপনার ক্লাস দেখে সব কোয়েশ্চেন একসাথে আস্ক করে নিলাম, থ্যাঙ্কস। আপনাদের ভাবি ভালো আছে? যেহেতু তিনি আপনাদের ভাবি এবং যেহেতু তিনি আমার ওয়াইফ, সেহেতু তিনি অল দ্য টাইম ভালো না থেকে উপায় কি আছে বলেন? মানে যেহেতু তিনি অলওয়েজ আমার সাথে থাকেন, সো তার ভালো না থেকে তো উপায় নাই। সো তিনি অলওয়েজ ভালো আছেন, স্পেশালি ওয়েন আমার সাথে আছে অল দ্য টাইম। সো স্বাভাবিকভাবেই তাকে ভালো থাকতে হবে। শি হ্যাজ নো অপশনস ভালো থাকা ছাড়া। তিনি ভালো আছেন, একই সাথে আপনি যদিও জিজ্ঞেস করেননি, আমার বাচ্চারাও ভালো আছে, সবাইকে নিয়েই ভালো আছে ইনশাল্লাহ। দোয়া রাখবেন আমাদের জন্য। ওকে, দেন আমরা আরো দু একটা শিখি। The grass is always greener on the other side of the fence. The grass is always greener on the other side of the fence. এটা আমরা সবসময় বলি, এটা একেবারে কমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, সবার জানা উচিত। সবসময় কি হয়, আমরা যেটা মনে করি, কি মনে করি? আমি মনে করি যে আমার আরেকজন কলিগ, সে অনেক ভালো আছে, সুখে আছে, শান্তিতে আছে। আবার আমার সেই কলিগ কি মনে করে যে রাহাত বোধহয় অনেক শান্তিতে আছে, সুখে আছে। সো এটা আমাদের হিউম্যান একটা নেচার, আমাদের একটা কি বলা যায়, আমাদের একটা হিউম্যানদের একটা প্রবৃত্তি এমন যে ওই পারের ওয়ালের ওপারে বেড়া দেওয়া হয়েছে, বেড়ার ওই পারে যে ঘাসগুলো আছে সেগুলো বোধহয় বেশি গ্রিন, সেগুলো বেশি গ্রিনার। ওই যে নদীর এপার কহে একটা প্রবাদ আছে না আমাদের, ঠিক ওই প্রবাদটা ইংলিশ হচ্ছে দ্য গ্রাস ইজ অলওয়েজ গ্রিনার অন দ্য আদার সাইড অফ দ্য ফেন্স। আপনি যদি বলেন যে ভাই রে ভাই, আমি অনেক দুঃখে আছি, কষ্টে আছি, আমার তো উন্নতি হয় না, তখন আপনাকে কেউ একজন সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কি বলে, ভাই তুমি মনে করছো যে ওইটা ভালো সেটা ভালো, আসলে তো এটা ভালো সেটা ভালো, বিষয়টা এমন নয়। So in that case you can say, what can you say? You can say the grass is always greener on the other side of the fence. ব্র্যাকেটে দেখুন ইংলিশে মিনিংটা দেওয়া আছে, people who never seem happy with what they have. যে মানুষগুলো কখনোই তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই ইডিয়মটা ব্যবহার করতে পারছি। I conduct my classes more often than not. Shama Arifin, are you a teacher? Sounds interesting and sounds excellent. Saiful Islam কোথায় কমা? সাইফুল আলম কোথায় কমা? ভাবি মানেই তো ফুল ফ্যামিলি, ফ্যামিলির মা বোন বউ ভালো থাকলে ফ্যামিলির সবাই ভালো থাকে। জি এক্স্যাক্টলি, সবাই ভালো আছে ইনশাল্লাহ। গিয়াসউদ্দিন এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস। ওকে, ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওই পারেতে সর্বশেষ খামার বিশ্বাস ইত্যাদি এই টাইপের কথাগুলো বলার জন্য ইংলিশে ইউ ক্যান ইউজ the grass is always greener on the other side of the fence. Okay, the grass is always greener on the other side of the fence. I repeat, the grass is always greener on the other side of the fence. যে মানুষরা তাদের কর্ম নিয়ে হ্যাপি না, যারা মনে করে যে অন্য সাইডে যারা আছে, তাদের কাউন্টার পার্ট যারা আছে তারা শান্তিতে আছে, in that case you can use the grass is always greener on the other side of the fence. Moving on quickly, mend your fence. Mend your fence মানে হচ্ছে to find a solution to a disagreement. Mend your fence. Fence তো বুঝেন, I think you better understand what fence is. Fence মানে বেড়া, you know.
বেড়া দেয়া, ওয়াল করা, বেড়া। সো what happens, আপনার বেড়া যখন ভেঙে যায় তখন what happens, আপনার নিরাপত্তা থাকে না, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সো নিরাপত্তা বিঘ্নিত যাতে না হয় এই জন্য ইউ হ্যাভ টু মেন্ড ইউর ফেন্স। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আজকে ইমানুয়েল ম্যাক্রন, ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট, তিনি রাশিয়া সফর করছেন টু মিটিগেট দ্য ইস্যুস বিটুইন ইউক্রেন অ্যান্ড রাশিয়া। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যকার যে বিবাদ, যে ডিসপিউট তৈরি হয়েছে, যে ডিসকর্ড তৈরি হয়েছে, সেটা টু মিটিগেট অল অফ দিস discord, Emmanuel Macron is visiting Russia today. So রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে, রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে যে চলমান প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেম সলভ করার জন্য ইমানুয়েল ম্যাক্রন কোথায় আছেন? রাশিয়াতে আছেন। সো ইন দিস কেস আমরা ব্যবহার করতে পারছি mend the fence. Mr. Macron is in Russia to mend the fence between Ukraine and Russia. রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যকার বিদ্যমান যে ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে, যে ডিসকর্ড তৈরি হয়েছে, যে ডিসএগ্রিমেন্ট তৈরি হয়েছে, সেটা ঠিক করার জন্য ইমানুয়েল ম্যাক্রন কোথায় আছেন? রাশিয়ায় আছেন। সো এখানে মেন্ড ইউর ফেন্স মানে হচ্ছে কোনো সমস্যা সমাধান করা। এই যে চলচ্চিত্রে যেটা হচ্ছে, আমাদের চলচ্চিত্রে কালকে সকালে শুনলাম একজন, আজকে সকালে আরেকজন, তাই না? তাহলে there is a disagreement between কি জানি নাম, জাহেদ খান and নিপুন। So what happens here? যদি কেউ এগিয়ে আসে এই ডিসএগ্রিমেন্ট কে মিটিগেট করার জন্য, he is obviously mending the fence between নিপুন and জাহেদ খান। So যদি এই মুহূর্তে Mr. Rahat comes to FDC and he tried to mitigate the problems arised between Jahid Khan and Nipun, then Mr. Rahat is really mending the fence between Jahid Khan and Nipun. যে কোনো ডিসএগ্রিমেন্টকে সলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়া, find a solution to a disagreement. We generally call it mend the fence, mend your fence, meaning to find a solution to a disagreement. যখনই আপনি ডিসএগ্রিমেন্টের মধ্যে থাকেন এবং সেটার জন্য যখন আপনি কোনো সলিউশন খুঁজেন, you are definitely mending your fence. I'm mending my fence মানে আমি আমার বেড়া ঠিক করি এমন না, আমি বিবাদগুলোকে ঠিক করার জন্য I'm trying to find a solution to mitigate the problems as well. So I think you better understood. Okay, যারা নতুন জয়েন করেছেন, if you don't mind, share this live session please. So mend your fence আমরা বুঝতে পেরেছি। দেন পরে যেটা আছে speak and span মানে হচ্ছে neat and clean. নিট অ্যান্ড ক্লিন যে শব্দটা, সেটা যে ফ্রেজটা, সেটা ব্যবহার না করে আমরা স্পিক অ্যান্ড স্প্যান ব্যবহার করব। স্পিক অ্যান্ড স্প্যান এটা মিনিং হচ্ছে নিট অ্যান্ড ক্লিন। সো সবসময় নিট অ্যান্ড ক্লিন ব্যবহার না করে আপনি ব্যবহার করতে পারছেন স্পিক অ্যান্ড স্প্যান। রিমেম্বার, the word and will pronounce and speak and span. Can you say that? And speak and span. Can you say speak and span? There are rising and falling tones, যেটাকে আমরা ইন্টোনেশন বলি। ইংলিশে একটা রাইজিং এন্ড ফলিং টোন আছে, ইউ নো, এবং এটাকে আমরা ইন্টোনেশন বলে থাকি। সো স্পিক অ্যান্ড স্প্যান, speak and there is a falling tone here, speak and span. Okay, so মাওলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী তিনি বলছেন রেগুলার হলে আলহামদুলিল্লাহ। সো এনি রুটিন হচ্ছে শুক্র শনিবার বাদে প্রতিদিন 9টা থেকে 10টার মধ্যে লাইভ হবে। 9টায় জেনারেলি 9:30 হয় শুক্র শনিবার বাদে প্রতিদিনই 9:30 ক্লাস হবে আশা করা যায়। এটা মনে রেখেই প্রতিদিন এই পেজে আসলেই হবে, ইংলিশ এক্সপ্লোরার্স বিডি ওই পেজে থাকলেই হবে, বা আমার আইডি অথবা আমার অন্য যে পেজগুলো আছে সেখানে থাকলেই হবে। আবারও বলছি, যারা ইংলিশ এক্সপ্লোরার্স বিডি ওই পেজে ফলো করেননি এবং দোজ হু ওয়ান্ট টু গেট মাই ভিডিও লেকচার্স রেগুলারলি, you must follow this page, English Explorers BD.
সো যারা এখনো করেননি সেটা করে রাখবেন যাতে আপনি মিস না করেন কোনো কিছু। আবুল কালাম আজাদ ওয়া রাহমাতুল্লাহ। স্যার আপনার শরীর কেমন এখন? আমি আছি ভালো, কিন্তু এখনো আই এম নট ফুলি রিকভার্ড। আই এম নট ফুলি রিকভার্ড দো, আছি আর কি। We should keep our environment speak and span always. Okay, Shama Arifin, good. Women should keep the kitchen speak and span after cooking. Murshid Alam, why you didn't write that both men and women? Women rai রান্না করবে এবং after completing cooking they have to clean or they have to make speak and span the kitchen. Why things are like that? Keno? You should say you can use both men and women should try to make the kitchen speak and span. মহিলারাই করতে হবে কেন? এটা কি মহিলাদের জন্যই করতে হবে? যাই হোক আমরা আরো দু একটা কি বলে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন একটু শেখার চেষ্টা করি। দেন যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে হিট দ্য স্যাক। হিট দ্য স্যাক মিনিং গো টু স্লিপ। ঘুমাতে যাওয়া বোঝাতে ইউ ক্যান ইউজ হিট দ্য স্যাক। আই রিপিট, হিট দ্য স্যাক মিনস গো টু বেড অর গো টু স্লিপ। কয়টায় ঘুমান জেনারেলি? ধরে নেওয়া যাক যে আপনি suppose you go to sleep at 8 a.m. At 11 p.m. So you can say I hit the sack at 11 p.m. Hit the sack meaning go to bed or go to sleep. When you are hitting the sack, you are generally going to your bed. Okay? ঘুমাতে যাওয়া, go to sleep or go to bed. Go to bed না বলে আমরা ব্যবহার করতে পারছি hit the sack. Hit the sack. Hit the sack means go to bed. Okay? Hit the sack meaning go to bed. ঘুমাতে যাওয়া অথবা বেডে যাওয়া এটা না বলে আমরা এক কথায় বলতে পারছি hit the sack. So can you write a sentence by using this phrase hit the sack? Hit the sack means go to sleep or go to bed. When you are hitting the sack, you are generally going to your bed. বেডে যাওয়া, ঘুমাতে যাওয়া বোঝাতে আমরা হিট দ্য স্যাক এই ফ্রেজটি ব্যবহার করতে পারছি। হিট দ্য স্যাক মানে ঘুমাতে যাওয়া অথবা বেডে যাওয়া। Subconsciously, sir, didn't think so deep as you mentioned. Sorry if it's against the natural order. What did you mean? Oh, acha, no. I was kidding. Don't take it seriously. I was kidding. Gentlemen, don't take it seriously. I was kidding with you. So don't be serious, please. I was kidding. Now, can you write a sentence? Can you write a sentence using this phrase, hit the sack? Murshid Alam, I'll hit the sack after finishing my dinner. You wrote a wrong sentence because dinner, the word dinner means the best meal of your day. Remember, a dinner can be taken either in the middle of the day or at night. Dinner, the word dinner doesn't necessarily mean that the food taken at night. আমরা যেটা বলে থাকি ডিনার মানে রাতের খাবার, সেটা নয় কিন্তু। ডিনার মানে দিনের প্রধান খাবার। যে খাবারটা আপনি সবচেয়ে ভালো খাবার খান দিনের মধ্যে, সেটাই কিন্তু আপনার ডিনার। If you have Oxford or Cambridge dictionary, try to search this word. Dinner means the best meal of the day. So আমরা ডিনার করি রাতে, কিন্তু ডিনার সেটে সবসময় খাই। এটা কি হলো? ডিনার মানে যদি রাতের খাবার হয় তাহলে ডিনার সেট মানে সবসময় তো আর খাওয়া যাবে না, তাহলে তো রাতেই খাওয়া হবে। বাট আমরা ডিনার সেটে সবসময় খাই। So dinner means the best meal of your day. You can say suffer to mean the food taken at night. আপনি রাতের খাবার বুঝাতে you can use suffer. Suffer means রাতের খাবার। So আপনি যদি রাতের বেলা যদি আপনি আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খান আর বলেন আমি ডিনার করেছি, it can't be possible. Remember, ডিনার মানে হচ্ছে the best meal of your day. আপনার দিনের প্রধান খাবারকে আপনি ডিনার বলবেন। বাঙালি সাধারণত ডিনার করে কিন্তু দুপুরবেলা। আমরা সাধারণত ডিনার করি কিন্তু দুপুরবেলা, রাতে নয়। এখন কেউ যদি বলেন যে আমার জন্মের পর থেকে আমি রাতেই সবসময় ভালো খাই, তাহলে ঠিক আছে, আপনি রাতেই ডিনার করছেন। কিন্তু
আমাদের যে একটা প্রচলন আছে ডিনার মানে রাতের খাবার, ইটস নট ট্রু। You can check it out in Oxford or Cambridge dictionary or Longman dictionary as well. So আমরা ব্যবহার করব ডিনার সেইটা বোঝাতে, দিনের প্রধান খাবার বোঝাতে, সেটা রাতে হতে পারে, দুপুরে হতে পারে, whatever it is. So hitting the sack means going to bed or going to sleep. আশা করছি মনে রাখবেন বা মনে রাখতে পারবেন। Then the next phrase is carve a niche for oneself or myself. কোন স্থানে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করা বোঝাতে আমরা এই ফ্রেজটা ব্যবহার করি। কোন একটি স্থানে বা কোন একটা পজিশনে, কোন একটি জায়গায় আপনি আপনার অবস্থানকে আরো শক্ত করা বোঝাতে কার্ভ আ নিশ ফর ইয়োরসেলফ এই ফ্রেজটা ব্যবহৃত হয়। এখানে মাইসেলফ বলতে আপনি ওয়ানসেলফ বলতে পারেন, ইয়োরসেলফ বলতে পারেন, হিমসেলফ বলতে পারেন, হারসেলফ বলতে পারেন। ওকে, ধরে নেওয়া যাক যে আমি একটা জায়গায় কাজ করি, সেখানে কাজ করতে করতে সেখানে যে অথরিটি আছে তারা সবাই আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট, অথবা আমাকে বিশ্বাস করেন, বা আমি তাদের সাথে মোটামুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছি। ইন দ্যাট কেস আমি বলতে পারি আই কার্ভড আ নিশ ফর মাইসেলফ ইন মাই কোম্পানি। আমি আমার কোম্পানিতে আমার নিজের জন্য একটা প্লেস এনশিওর করে রেখেছি, বা আমি একটা পজিশন তৈরি করেছি। এনশিওরিং ইউর ওয়ার্ক টু ক্রিয়েট ইউর পজিশন বোঝাতে আমরা কার্ভ আ নিশ ফর মাইসেলফ অর ইউরসেলফ অর হিমসেলফ অর হারসেলফ এই ফ্রেজটা ব্যবহার করতে পারছি। ধরে নেওয়া যাক যে আমাদের সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের ক্রিকেটে আমার মনে হয় আজীবন কোনো না কোনো ভাবে সাকিব আল হাসান বাংলাদেশ ক্রিকেটকে নিয়ে কথা বলতে গেলে কোনো না কোনো ভাবে তিনি চলে আসবেন, আমার মনে হয় যেটা। সো সাকিব আল হাসান carved a niche for himself in Bangladesh cricket team. ওকে, সাকিব আল হাসান বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমে তার নিজের জন্য একটা স্থানকে তিনি দখল করে রেখেছেন, যেটা আজীবন মানুষ মনে রাখবে। সো এই যে কালকে অথবা পরশু মেবি ইন্ডিয়ান একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় সিঙ্গার মারা গেলেন। শি কার্ভড আ নিশ ফর হারসেলফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তিনি পৃথিবীতে তার নিজের জন্য একটা স্থান কি করেছেন, ক্রিয়েট করেছেন। এরকম কথা বোঝাতে আমরা বলতে পারছি কার্ভ আ নিশ ফর সামওয়ান or himself or herself, etc. So have you got the point what I wanted to mean here? Carve a niche for oneself means নিজের অবস্থানকে ক্লিয়ার করা, নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করা, অথবা নিজের অবস্থানকে আরো দৃঢ় করা, সুদৃঢ় করা বোঝাতে আমরা carve a niche for oneself ব্যবহার করতে পারছি। আপনারা কি অবস্থা? How many of you are watching now? Only 45 shares. আপনি কি শেয়ার করেন না নাকি? Okay, so next phrase is get the hang of something. Next phrase is get the hang of something. Get the hang of something মানে হচ্ছে to learn the skills that are needed to do something. কোনো কিছু করার জন্য যে স্কিলগুলো প্রয়োজন হয় সেই স্কিলগুলো শেখায় বোঝাতে আমরা এক কথায় একটা ফ্রেজ ব্যবহার করতে পারি, অথবা একটা ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারি, সেটা হচ্ছে গেট দ্য হ্যাং অফ সামথিং। When you are getting the hang of something, you are doing necessary activities to do a particular work. ধরে নেওয়া যাক আমি টিচার হতে চাই, আমি কনফিডেন্সের টিচার হতে চাই, তাহলে কনফিডেন্সের টিচার হতে হলে আমাকে কি করতে হবে? টিচিং করতে যা যা দরকার হয় তাইতে আমাকে শিখতে হবে, আমাকে উপস্থাপন করা শিখতে হবে, কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে পড়ানো যেতে পারে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে। সো যদি আমি সেগুলো ভালো করে জানি তাহলে আই গট দ্য হ্যাং অফ দ্য অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট আই নিডেড টু নো। Mr. Rahat Hussain has carved a niche for our enthusiasm in English learning. What a comment. Thank you. Shama Arifin, thank you. So get the hang of something means doing necessary activities to be skilled in a particular activity. So there is an example here, you can see he was finally getting the hang of his job. তার মানে হচ্ছে তিনি গেটিং দ্য হ্যাং অফ হিজ জব, তার মানে হচ্ছে তিনি তার চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় যে স্কিলগুলো আছে সেইগুলো তিনি অর্জন করেছেন বা সেগুলো তিনি কমপ্লিট করেছেন। So there are two phrases here. একটা হচ্ছে carve a niche for oneself, that meaning is কোন একটা স্থানে নিজের জায়গাকে নিরাপদ করা। Get the hang of something means
প্রয়োজনীয় স্কিল জানা কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য। আমি যদি ফেসবুকে লাইভ করতে চাই তাহলে প্রয়োজনীয় স্কিলগুলো আমাকে জানতে হবে। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান সে you have to know you gets the hang of necessary activities of going Facebook live। এইভাবে আমরা বলতে পারছি যে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস জানার, যে কোনো একটা পার্টিকুলার কাজের জন্য যে প্রয়োজনীয় জিনিস জানতে পারার বা জানতে চাওয়ার ইংলিশ আমরা get the hang of something বলতে পারছি। Then there is another interesting idiomatic expression here, put the cart before the horse. Put the cart before the horse. The cart is an object that is pulled by the horse, and usually a cart is used after the horse. I mean, the cart is pulled by the horse. So কার্টটাকে কি করা হয়, হর্স দ্বারা টানা হয়। তার মানে কার্টটা কোথায় থাকে? জেনারেলি পেছনে থাকে, ঘোড়া সেটাকে টানে। So what will happen if you put the cart before the horse? I mean, if you put the cart in front of the horse, what will happen? The thing will be changed, and the horse will not be able to carry something. সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হর্স কি করতে পারবে না, ক্যারি করতে পারবে না। সো পুট দ্য কার্ট বিফোর দ্য হর্স মানে হচ্ছে উল্টাপাল্টা কিছু করা, যেটা জেনারেলি যেটা হওয়ার কথা, কি হওয়ার কথা, কার্টটা হর্সের পেছনে, ইজন্ট ইট? পুট দ্য কার্ট, কার্টটা কি, যেটা ঘোড়া টানে, সেটা কোথায় থাকার কথা? ইউজুয়ালি পেছনে থাকবে, ঘোড়া টানবে, পেছন থেকে সেটা আসবে। হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ ইউ পুট দ্য কার্ট বিফোর দ্য হর্স? ঘটনাটা উল্টে যাবে। স্বাভাবিকভাবে তো কার্টটা হর্সের সামনে থাকে না, থাকে পেছনে, বাট ইউ আর পুটিং দ্য কার্ট কোথায়? বিফোর দ্য হর্স। সো এটার মানে হচ্ছে টু ডু সামথিং ইন আ রং অর্ডার। কোনো কিছু শেখা বা জানা রং ওয়েতে, রং অর্ডারে, সেটাকে আমরা বলছি পুট দ্য কার্ট বিফোর দ্য হর্স। তাহলে আপনি যদি কোনো কিছু বলতে চান, আপনি বোঝাতে চান যে সে কাজটা করছে উল্টাপাল্টা, এলোমেলো বা উল্টাপাল্টা কোনো কাজ করছে, এটা আপনি বোঝাতে চান, তাহলে আপনি এক কথায় বলতে পারছেন পুটিং দ্য কার্ট বিফোর দ্য হর্স। টু ডু থিংস ইন দ্য রং অর্ডার বোঝাতে আমরা পুটিং দ্য কার্ট বিফোর দ্য হর্স এটা বলি। যেমন এখন এফডিসিতে যেটা হচ্ছে, সকালে একজন, বিকেলে আরেকজন, গতকাল একজন, আজকে আরেকজন। সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ পুটিং দ্য কার্ট বিফোর দ্য হর্স। এলোমেলো ভাবে করা, উল্টাপাল্টা ভাবে করা, রং অর্ডারে করা হচ্ছে। সঠিক অর্ডারটা ছিল একবারই নির্বাচন হবে, একবারই একজনই নির্বাচিত হবেন, বাট সামহাউ বিভিন্ন ভাবে এটা mismanaged হচ্ছে। So this is also an example of putting the cart before the horse. We should get the hang of writing English before preparation for our written exam. Shama Arifin, I hope so, এবং I wish you success. I wish you all the best. Okay, so now have you understood what I intended to mean? আমি এখানে প্রায় কয়টা 8-10টা তো হবে idiomatic expression ব্যবহার করেছি বা বলেছি। Will you be able to use all of these idiomatic expressions in your speaking? And will you be able to use this naturally? Remember, if you want to be a good speaker, you must be natural in your way of talking, in your way of writing, and so forth. So try to be natural. Try to use all of these idiomatic expressions in your everyday English. I must say in your everyday diet. I should say in your everyday diet, English diet as well. প্রতিদিনের যে আপনার ইংলিশ ডায়েট আছে, সেই ডায়েটে try to use all of these phrases. Then you will definitely get the actual fruits of using these types of phrases. General কথাগুলো না বলে try to use some idiomatic expressions. It will definitely help you to move forward, to go ahead, and to achieve more. Okay? So কি অবস্থা আপনাদের? অনেকক্ষণ টানা পড়ালাম, এবার একটু খোঁজ খবর নিয়ে আছেন কেমন বলেন? যারা আমার সাথে আছেন, যারা আমাকে শুনছেন, হাউ আর ইউ নাও লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান? অনেক পড়ালাম। আর ইউ বোর্ড? অনেকে বোর্ড হয়ে গেছেন পড়তে পড়তে। সো আমরা একটু আলাপ করি। আচ্ছা, আপনাদের একটা এক্সাম নিব আমি। হ্যাঁ, কি আপনারা কি এক্সাম দিবেন? যদি একটা এক্সাম নেই,
uh, will you take part in an exam if I conduct it? MCQ based একটা যদি এক্সাম নেই, আপনারা কি অংশগ্রহণ করবেন এবং কোন টপিকে নিব? ক্লজ ফ্রেজ নেই, যেহেতু আমরা কয়েকদিন ক্লজ ফ্রেজ পড়েছি, সো ক্লজ এবং ফ্রেজ থেকে একটা এক্সাম নিতে পারি। মতামত দিবেন। I need your opinion. Which day will you prefer? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday? Which day will you prefer to attend in an exam? And the exam will be in clause and phrase, on clause and phrase, sorry. Clause এবং phrase নিয়ে একটা এক্সাম নিব, সেটা কবে? Shama Arifin, I get nervous on speaking English as it seems that something is putting before the cat to me. Try to speak every day. What is needed here, Shama Arifin? You have to speak every day. If you are speaking on a regular basis, you have to speak on a regular basis, then you will definitely succeed. So speaking English is will lead your collective effort, and you have to put relentless efforts to be able to speak fluently in English. Not only in English but also in any language. You have to speak, you have to give time, you have to practice a lot, nothing else. Okay, so what do you think? After the মতামত দেননি, তার মানে কি এক্সাম আমি নিতে চাইলে you don't want to participate, right? Okay, তাহলে তো নেওয়া যাবে না, যেহেতু আপনাদের কমেন্ট নাই, that means you don't want to take part. Okay, so now what do you say? I shared a screen. Disha Khan bolchen, if you are not busy then next Thursday. Now can you see a screen? Let me know. Okay, as you can see, this is my website, English Explorers BD. Just go to the what should I say? Just go to the Mozilla Firefox, or just go to the Google and write English Explorers BD. Just write it, English Explorers BD, and then click here. And you will come to a website. You will come to a website, and if you want to take part a free exam, not only one exam, I think I'll definitely conduct a lot of exams. Just go there and try to sign up. English Explorers BD এই ওয়েবসাইটে যেতে হবে, গিয়ে সেখানে সাইন আপ করতে হবে আপনার ইমেইল, পাসওয়ার্ড এবং আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে। এবং এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, এই ক্যাটাগরির কোনো এক জায়গায় কোথায় থাকবে সেটা আমি অবশ্যই শেয়ার করবো। এই কোনো একটা জায়গায় আপনার এক্সাম থাকবে, সেইখানে আপনি এক্সামটা দিবেন। মেক শিওর যে আপনি এখানে সাইন আপ করার সময় আপনার ইমেইল এবং পাসওয়ার্ডটা আপনি মনে রাখছেন, এটা মেক শিওর করতে হবে। আপনি যদি এটা ভুলে যান তাহলে অসুবিধা হবে, কারণ ওয়েবসাইটে সবকিছু থাকলেও আমি স্টুডেন্টদের পাসওয়ার্ড দেখি না বা দেখতে চাই না, বা সেটা আমার কাছে আসে না। ফলে আপনি যদি সাইন আপ করেন কোনো কারণে এবং যদি পাসওয়ার্ডটা ভুলে যান, বা আপনি যদি কি বলে ইমেইলটা ভুলে যান, তাহলে আসলে পরে আবার সাইন আপ করতে কষ্ট হবে। সো ওয়েবসাইটে যাবেন, গিয়ে সাইন আপ করবেন, যে ইমেইল এবং যে পাসওয়ার্ডটা ব্যবহার করবেন সেটা ভালোভাবে কোথাও লিখে রাখবেন যাতে করে ভুল না হয়। সো আমি যদি কোনোদিন ভবিষ্যতে এক্সাম নিই,
যেদিনে নিব সেটা তো অবশ্যই আপনাদেরকে আগে জানাবো এবং লিঙ্কটা তো অবশ্যই শেয়ার করব। সাইন আপ করে রাখলে যে কোনো সময় সহজে এক্সামটা দিতে পারবেন। সো আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে সাইন আপটা করে রাখবেন। ক্লজ এবং ফ্রেজ থেকে আমি একটা এক্সাম নিব খুব রিসেন্টলি, কবে নিব সেটা অবশ্যই জানিয়ে দিব। এটা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে, শেষ করার আগে দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে অবশ্যই ইংলিশ এক্সপ্লোরার্স বিডি এই পেজে থাকবেন। আমাদের ধারাবাহিকভাবে যে লাইভ গুলো হবে সেগুলো সবগুলো এই পেজে হবে। সো প্লিজ বি উইথ দিস পেজ and follow this page, English Explorers BD, and যারা ইংলিশ নিয়ে, ইংলিশ রাইটিং নিয়ে এবং গ্রামার নিয়ে খুব স্ট্রাগল করছেন, খুবই বাজে অবস্থা যাদের, তাদেরকে আমি ইনভাইট করব। আমার একটা কোর্স চলে অনলাইনে জুম অ্যাপসে এবং আমার নিজস্ব আমার নিজস্ব একটা অ্যাপসে, গ্রামার অ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং নামে। সো সেটার প্রথম ক্লাস শুরু হবে আগামী শুক্রবার বিকেল 3টায়। সো যারা গ্রামার নিয়ে সত্যি কনফিউজড, সত্যি যারা গ্রামার নিয়ে খুব চিন্তায় আছেন, দে ক্যান জয়েন ইন দ্যাট কোর্স। আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো যারা স্পেশালি গ্রামার নিয়ে, রাইটিং নিয়ে কিছু লিখতে পারেন না। ধরেন কোন একটা টপিক দিল, 2 লাইন লেখার পরে আপনার গায়ে জ্বর আসে, আর লিখতে পারেন না। 3 লাইন লেখার পর আর কি লিখবেন খুঁজে পাওয়া যায় না, কলম ভেঙে যায়, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যাদের এরকম হয়, দে শুড জয়েন ইন দিস কোর্স। তাদেরকে আমি ইনভাইট করবো। এবং এট দ্য সেম টাইম আপনার যদি বিভিন্ন ধরনের গ্রামার নিয়ে জটিলতা থাকে, আপনি যদি গ্রামাটিক্যাল অ্যাসপেক্ট গুলো না বুঝতে পারেন, বিভিন্ন রকমের যে গ্রামার গুলো আছে, ক্লজ, ফ্রেজ, প্রেপোজিশন, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, টেন্স, ভয়েস, ন্যারেশন, এগুলো নিয়ে যদি কনফিউশন থাকে, ইউ ক্যান ডেফিনেটলি জয়েন দেয়ার। So that's all for today. Thanks for watching, and I want to invite you to join in our next session as well, that will be conducted tomorrow. রিমেম্বার, এই পেজে ইংলিশ এক্সপ্লোরার্স ভিডিও, এই পেজে প্রতিদিন শুক্র শনিবার বাদে 9:30টায় একটা লাইভ সেশন হয়। সেখানে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রামার, ভোকাবুলারি, ফ্রেজেস, ইডিয়মস, ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস অ্যান্ড সো ফোর্থ, এগুলো আমরা শেখার এবং শেখানোর চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ। তাহলে সবাই পেজটাতে থাকবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন। আগামীকাল আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। থ্যাংক ইউ। সাইফুল আলম, ট্রান্সলেশন, ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং, ব্যাংকের জন্য, রিটার্নের জন্য খুব সমস্যা। এটা যে কোর্সের কথা বললাম, সেটার ব্যাংক থেকে শুরু করে সব জায়গায় ট্রান্সলেশন এবং রাইটিং এ আপনাকে হেল্প করবে। এটা আপনার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনার জন্য হেল্পফুল হবে। থ্যাংক ইউ।